that if we as a European Union claim that we stand on a bedrock of human rights, that the Union was born out of human rights, then today we cannot ignore what is happening in Kashmir. So I will appeal to you as a wife and as a daughter. You met my daughter, 8-year-old daughter. She's almost 9 now. She met her father when she was only 2 years old. And even she was attacked when she went to the prison to meet me. So please overlook my means of communication. Firstly, just to point out to members of the European Parliament, a small reminder for them. Whilst there is a very clear development and thrust towards wanting to seek the finalization of a free trade agreement with India. مزید دلچسپ اہم اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آگاہ رہیں۔ اور یہ نہ صرف پاکستان کا فخر ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو کشمیر کی فریڈم کی اسٹرگل کے ایک بہت بڑے ایک ووکل وائس اور ایک چیمپئن بھی ہیں، اور ان کی اتنی ماشاءاللہ سے رچ پروفائل ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ ان کی یورپین پارلیمنٹ کے اندر ان کی بہت سے امپورٹنٹ جو گروپس ہیں یورپین پارلیمنٹ کے، ان کے اندر جو ان کو چیئر کیا ہے انہوں نے، اور کیونکہ کشمیر کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا انٹرسٹ ہے اور بہت ووکل وائس ہیں، تو آج ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں گھر پہ۔ اور آپ آج آئے ہیں سولیڈیرٹی کے لیے، جتنے بھی وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کا، آئی تھنک ہر ایک شخص وہاں پہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اور اس کو ایک ٹیررسٹ کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو سب سے بدترین جیل ہے ہندوستان کی، جو کہ تہاڑ جیل ہے، اس کے بھی سب سے بدترین سیل کے اندر ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے محمد یاسین ملک صاحب کو، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو ان کو لیگل ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کو بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں۔ اور کل بھی ان کی ہیئرنگ تھی، روز آئے دن ان کے ایک فاسٹ ڈیتھ ٹرائل ان کا شروع کیا ہوا ہے۔ جھوٹے کانکاکٹڈ مقدمے، وہ بھی 35 ایئر اولڈ مقدمے کھولے جا رہے ہیں، نہ ان کی کچھ سنوائی ہو رہی ہے، اور ان کو میٹالک ویلو ہے، ان کو ہارٹ کا بہت ہی ان کو پرابلم ہے، لائف سیونگ ڈرگز ان کو دینی ہوتی ہیں، کڈنیز میں ان کے سٹونز ہیں، ان کی بیک کی ڈسک کا مسئلہ بن گیا ہے وہاں پہ اس ڈیتھ سیل میں رہتے ہوئے، ٹانگ کے اندر بھی ان کو چلا نہیں جا رہا، اور سر کے اندر بھی ان کو دانے ہو گئے ہیں، ہی از ویری ان ویل، اور ان کے بال بھی شیو کیے ہیں انہوں نے، اور پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہیں۔ اور ہم نے ایز اے فیملی، میں نے اور میری بیٹی جو آپ کو بھی ملے ہیں، ہم نے ان کو 6 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ہماری ملاقات نہیں ان سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم جب بھی وہاں کبھی گئے بہت مشکل سے ویزا ملا، جب بھی گئے ان کو جیل میں پھینک دیا گیا یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے، تو ایز اے فیملی بھی ہمیں ڈیوائیڈ رکھا گیا۔ اور جب میں نے کہا کہ میں نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میرا بھی نام انہوں نے NIA کے اندر ڈال دیا، نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی کے، ٹیررزم کے ساتھ خدا نخواستہ ہماری تحریک کو وہ لنک کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم سب سے بڑے اور آئی تھنک اس دور کی سب سے پرامن اور سب سے لمبی پولیٹیکل جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ کشمیر کر دیا ہے۔ تو آئی ول ساتھ میرے آئے ہوئے ہیں یاسین صاحب کے بہت ہی بھائیوں کی طرح، ان کے اسپوکس مین کے علاوہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں رفیق ڈار صاحب، ان کے ساتھی ہیں جیلوں کے، اور انہوں نے بھی آنریبل سجاد کریم صاحب کو بتایا ہے جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، اور آپ بھی ساتھ ساجد صاحب، جی ساجد صاحب بھی ہیں JKLF کے اور حریت رہنما ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا، اور تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ونس اگین، اینڈ آئی اپیل ٹو یو بیکاز یو آر این ایکسپرٹ آن ہیومن رائٹس اینڈ آن ایڈوکیٹنگ فار دا رائٹس آف oppressed people around the world. So I will appeal to you as a wife and as a daughter. You met my daughter, 8-year-old daughter. She's almost 9 now. She met her father when she was only 2 years old, and even she was attacked when she went to the prison to meet her dad in Central Jail. They body searched her, they humiliated her. A little baby was also not spared from interrogation. So you can imagine وہاں لوگوں کا کیا حال ہے، اور ابھی بھی جو جیسچرز کیے جا رہے ہیں، جو کہ سیز فائر پیکٹ کیا گیا ہے DMOs کے بیچ میں، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ LOC کے اوپر بھی ہمارے معصوم کشمیری ہیں دونوں سائڈز کے اوپر، اور ان کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے، جو ان پرووک
फायरिंग और शेलिंग होती है हिंदुस्तान की तरफ से, तो ये एक वेलकम जेस्चर है। उसके बाद मीर भाई साहब का भी सुना है कि उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है या कर दिया है, बट वी होप कि ये जो असल इशू है, जो कश्मीर का मसला है, वो वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो। कोई सिर्फ ये एक पहले की तरह ना हो कि डायलॉग का नाम इंडिया ले और फिर बैक ट्रैक कर दे। तो उसमें आप लोगों की जो बाहर के हमारे फ्रेंड्स हैं कश्मीर के और इंटरनेशनली जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है, हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं कि आप इंटरनेशनली एडवोकेट करें फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट और कश्मीरियों को आज़ादी मिले, और ख़ास तौर पे यासीन साहब को भी रिलीज़ कराया जाए, और जितने भी वहाँ पे इस वक्त हमारे हज़ारों लाखों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वहाँ पे, उनके लिए। एंड आई विल प्रेजेंट दिस स्मॉल लेटर टू यू sir. It's really an honor and full of respects, and hope that you will look into this matter and you will raise the concerns and the problems that my husband and others are going through. Thank you so much. I would like to express a few words to the media. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mishal, Dar Saab, Sajjad Saab, thank you very much for the invitation to be present this evening amongst you all. I would like to thank Waqas Akram for making the arrangements. मैं असल में उर्दू में बात करना चाहता हूँ, but I'm going to actually speak in English, and there's a reason for that. उसकी वजह है, इस वक्त यूरोपियन यूनियन में और UK में there is a real push to deepen relations with India. And the basis of the deepening of those relations is through negotiations that are currently underway in relation to free trade agreements between the UK and India and the European Union and India. And therefore, if I convey my sentiments today in a European language, there are many members of the European Parliament and the UK Parliament that will get this message directly. So please overlook my means of communication. Firstly, just to point out to members of the European Parliament, a small reminder for them. Whilst there is a very clear development and thrust towards wanting to seek the finalization of a free trade agreement with India, they need to be reminded of the history. And that is that those negotiations firstly started back in 2006. I was the parliamentary negotiator at that time for those negotiations. And we inserted into the negotiating mandate a specific clause in relation to human rights abuses in Kashmir, and the need for those to be resolved before any trade agreement could be finalized with India. In 2009, in the Lisbon Treaty, it was inserted that no free trade agreement can be finalized with any third nation if human rights issues remain a point of concern. It's quite clear to me that the executive in the European Union, the European Commission, and the government of the United Kingdom, and I belong to the governing party, are pushing to finalize an agreement, but that cannot happen unless the human rights issues are sidetracked and sidelined. In the United Kingdom, the Parliament doesn't have the power to stop the government from finalizing that negotiation. But in the European Union, unless and until the European Parliament finalizes that agreement, it cannot go ahead. So the power lies in the hands of those members of the European Parliament that I'm directly addressing today. Now, Yasin Malik is an individual who I first met in 2006. At that time, I found him to be a very credible individual who had undergone quite a sustained program of torture and injury. He was seeking medical help abroad at the time that he visited my constituency in the northwest of England. And I had
interaction with him then. He had taken very positive steps to try and ensure that there is a peaceful resolution to the disputed area of Kashmir. And the fact that today he finds himself in a situation of solitary confinement, without access to communication with his wife and child, and without being provided a fair trial, means that there is sufficient basis that should the European Union and the United Kingdom want to take a stand on this particular case, they are able to do so quite legitimately. So that is my opening remarks and appeal to members of the European Parliament. I am actually in Pakistan on a private visit, but I didn't want not to take this opportunity at this pivotal moment in time in the development of the political situation I've just described back in Europe and UK, to not at least try and extend this message back into Brussels and into London and Paris and Berlin, to see if the political movement can hopefully move in an opposite direction to where it is being pushed at this moment in time. So I thank you all for your time and this opportunity to be amongst you all. I hope that from this evening, the messaging that we have conveyed into those capitals in Europe will bring about a real awakening of knowledge and information and a curiosity to learn more amongst those policymakers who actually hold the power on the trade agreement point that I just made. And then very lastly, as I am in Pakistan at the moment, I just want to say that in my experience on the international stage, and I make these comments as a European, as a British citizen, the one country that has always consistently argued and fought for the rights of the people of Kashmir and on the Kashmir issue, internationally and globally, has been Pakistan. It has always consistently maintained that its number one foreign policy issue is Kashmir. There are, of course, very many developments taking place at this moment in time. I'm not going to delve too much into those. I don't have enough knowledge on many of the points. But from our perspective, we see that this has now actually become an issue that has 5 actively engaged parties. One, of course, is the people of Kashmir. You then have India, you have Pakistan, and now also you have a different degree of engagement from China. And this is absolutely crucial. This can prove to be a defining moment. And then that leaves the 5th party to the dispute, and that is the international community. And that is why we are gathered today, and I am addressing yourselves in the way that I have. I'm quite happy to take questions. I will answer those questions as best I can. And if you wish for those to be answered in Urdu, I will. And I finish simply by saying thank you for this opportunity. I hope that it is genuinely a useful exercise. Thank you. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you. कोई सवाल? वो कौन सा सवाल? वो अलग एक मसला है. अगर आपसे बात करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और स्वदेशी शामिल करवाना चाहते हैं, तो कितना वहाँ पे लॉबिंग है, उसके साथ हमारे लोग जो जाते हैं उनकी बात सुनते हैं. देखिए जी, यूरोपियन पार्लियामेंट में हिस्ट्री जो है वो तो यही है कि 2006 में, जैसे मैंने बयान किया, ऑलरेडी
the conditions were inserted in the negotiating mandate at that time. Ab negotiating mandate is different. Usme ye shik nahi hai. Abhi, is waqt. Which means that we have seen regression from our standpoint and from our point of view. However, the European Parliament has the final say on any trade agreement that is negotiated by the European Union. If the members of the European Parliament do not pass that agreement, it does not come into effect. So that is my point today, that if we as a European Union claim that we stand on a bedrock of human rights, that the Union was born out of human rights, then today we cannot ignore what is happening in Kashmir. Sir, the civil society and Europe in general plays a really important role in defining the decision that the European Parliament does eventually take. So can you describe a little bit what that the civil societies are playing in Europe, and also in the Parliament right now, are you seeing a clear division between parliamentarians who are in the favor of the trade agreement and not, or is there like a very prominent section of the Parliament that's in favor of the trade agreement, or is there a division? Or अभी जो situation है, the debate is still ongoing in Parliament at this moment in time, and there is a need to inject the human rights aspects and provide people with up-to-date information about what is actually happening on the ground. And this is where civil society has a very real role to play, and they are. Amnesty International, Transparency International, various other groupings are feeding in at a European level the situation on the ground in Kashmir presently at this moment in time. What we need to make sure that we feed into that is individual accounts of what is actually happening, particularly to the leadership that is arguing for a peaceful resolution. But there were foreign dignitaries who were allowed in occupied Kashmir Yeah. recently, Yeah. and you think that probably did sort of shape the decision making of No. this? The four MEPs who went in an individual capacity. That is absolutely clear. There was an attempt to try and portray this as something very different. But within the European Union, we today are very much alert of the media campaigns. We had a huge operation very recently, which brought to light some of the activities that were taking place to misinform European citizens and European governments. And so we are very much alive to any distraction from the reality of the situation. So those four members travelled in an individual capacity, and it is no more than that. वो India wanted to hoodwink the international community by their visit, but actually that was their individual visit. और इस मौके में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, तो साजिद साहब का हम शुक्रिया, सज्जाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर, मिसेस यासीन का भी, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है. एक बात सिर्फ कि जो सीज़ फायर LOC पे, जिसको हम कश्मीरी LOC नहीं बल्कि सीज़ फायर लाइन कहते हैं, उसको ओवरऑल सारे कश्मीरियों ने वेलकम किया है गॉडेडली, इस उम्मीद के साथ कि ये एक्सटेंड हो जाएगा और जो बोन ऑफ कंटेंशन है और जो असल मसला है, मसला कश्मीर, उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा और श्रीनगर की गलियों में भी इसी तरह का अमन पैदा होगा. और वो उसी सूरत में अमन पैदा होगा जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को हक की राय दही का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा और मसला कश्मीर हल होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है. और दूसरी बात ये कि अब एक फ़िज़ा कायम हो चुकी है और हमारा ये मानना है कि ये मसला बिल आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना है और उसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीरी जो प्रिंसिपल पार्टी है टू द डिस्प्यूट, उनके नुमाइंदों, कश्मीरियों के नुमाइंदों के साथ बैठकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस मसले को हल करें जो बुनियादी फ़रीक है. तो इसलिए कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट इन मुज़ाकरात में बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत है. थैंक यू. Any other question? Thank you so much. Thank you to the media. Thank you. Thank you. चलिए शायद आप